Hi students, hope you are all enjoying our previous two videos. We last two videos we discussed about the game theory. First we discussed about the introduction of game theory and what are the strategies we implemented in that particular game theory. One is pure strategies and another one is mixed strategy. Then we move into the dominance property. Before that you have to discuss about the saddle point, that principle max min max principle. If both the principles are equal, then it's known as a saddle point. So the value of the game, if there is a game theory as a saddle point, that value will give me the value of the game. Next we discussed about the dominance properties. In that we have one two principles. We have in a row lesser and column greater. If we have in row, if the lesser value is identified, you can omit that particular row. In column, if the greater value which is dominated, that a greater value column will be deleted. So after that you have to utilize the saddle point concept, maximum principle, min max, that is row minimum, column maximum, and then you move into, and then you have to further reduce these dominance properties. And we later we discuss about the graphical model in game theory. In graphical model we have two types. One is m into 2 games and another one is 2 into n games. That's nothing but m rows and 2 columns. 2 into n game means 2 rows and n columns. Further utilizes of dominance property, you can further reduces. If not, we move into the graphical model. And then we have an procedures to draw the graphical model. After that we reduces into 2 by 2 matrix, and then finally we got the value of the game. The ultimate game theory problem is you have to reduce is the in any matrix, that is 3 by 3 matrix or 4 by 4 matrix, you have to reduce to 2 by 2 matrix. And the next, what is LPP in game theory? Before knowing about the LPP, you are not able to solve the game theory problem in LPP, linear programming problem. So we move into the first unit. First unit. In the first unit, we have to go into discover. The first unit is linear programming problem. Why it's called as a linear programming problem? We just discussed with an introduction with the basic our situations which are happening in day-to-day life. There will be a three target-based situation. Just if you think about, these are the situations we arises in our day-to-day life. As a student, you have to complete the project within 15 days. It's on one particular situation. And as a salesman, if you once if you completed completed your degree, you have to go for a job. In the first job you get a job is a sales. So a salesman has to reach the target within a month. It's an another project, another situation. And the next situation is buy an electronic gadgets within a budget of rupees 500. These three situations it will be arranged in day-to-day activities. For that, you have to utilize all these three situations. We have an objective. So what is the mean by objective? So objective. So the first situation, for the student, we get a maximum score. We need a maximum score. It's a major objective of that particular situation. In the second situation, the salesperson has to reach the full maximum sales in the month. The third situation, you have to minimize the cost. So for the three situations, we have, for the first two situations, you have to maximize. For the third situation, we have to minimize the cost. So depends upon the situations, the things will be happening. It's a maximization or a minimization. So for this, we need an optimization. What is meant by optimization? Optimization is nothing but it's a maximum profit and a minimum cost with the minimum use of resources. So we have an optimization is the it's a maximum profit. You have to utilize the minimum cost and as a minimum use of a process. It's a nothing but optimization. In other terms, the optimization, it's nothing but you have to optimize the product. So we have some limiting factors or the characteristics of resources of these three situations. First situation, the limiting factors or characteristics of resources is time. The second situation also is depends upon the time, but in the third situation, it's nothing but pre-decided budget. Pre-decided budget. So that is amount of money. So in that situation, the amount of money will be plays a vital role. For the first two situation, the time will plays a vital role.
Based upon this, the scarcities of resources can be utilized. So the objectives of these three situations is, the first situation you have to get a maximum score, the second situation you have to get a maximum sales, and the third situation is have to minimize the cost. So it depends upon the gadgets you have to be buy. So these three is all those objectives, and then optimization techniques you have to utilize in the mathematical model. The one concept is nothing is known as linear programming problem. So it's nothing but it's an aim of optimization problem, finding the optimal solution subject to the constraints of that particular problem. What are the constraints? So the limiting factors and the scarcity resources is also the constraints for that particular situations to reach the objectives. So, but in a mathematical, for this you have to do in optimization technique. It's known as linear LPP. Is another named as linear programming problem. So LPP technique is which is used to find the optimum solution of a given a problem. Optimal solution of a given problem. So LPP. So we have three situations. That is, it became a problem. For getting a maximum score, for getting a maximum sales, you have to reach. For getting a gadgets to buy a product. What is the constraints? What is the optimum solution? For the third situation, you have to go through the online stores. You have to go through the offline stores. You have to go and check whether this product is a good. You have to reduce the price. You have to convenience the buyer, convince the seller. So and then you have to buy. So minimize the cost in that particular situations. That is an LPP, linear programming problem. It's used an optimal solution. So it's nothing but optimal solution is a best possible solution of an outcome of a problem. They find out the best possible outcome of a problem. So that is a linear programming. So if you define a linear programming space, they ask which is used to help to find the optimal solution of a given a problem. So the optimal solution is have to find the best outcome of a problem. So in which of the industries this linear programming can be plays a vital role means, this is which is the first industry is the product mix. Take a product mix and it's a pharmaceutical industries. Pharmaceutical industry, if they're manufacturing a tablet, you have to combinations of all those raw materials to become one particular product. You have to utilize the product mix. You have to manufacturing the table. You have to manufacturing the chairs. So we have various resources of raw materials can be utilized. Diet problem for then all those major dieties have to utilize the diet problem. We have different varieties of diets in that particular area. This optimization problem can be utilized. In financial situation, it's a portfolio selection problem. In a marketing, it's became a media selection. In a cement industry, it's getting a blending. And in transportation, we have a transportation problem. And a whole for a B firm, it's a traveling sales problem. These are the three, these are the various industries which gives the linear programming problem can be utilized in a various resources, various places. So the next we have to discuss about the structure and the formalization of an LPP. So first in this, understanding the given problem, identifying the basic elements and to convert it to the LPP is the major area of a structure and formalization of LPP. So that's why first you have to give that understanding the given problem, and then have to identify the basic elements. What are the elements? What are the constraints which is available in that particular area? And then you have to finally have to convert it to a linear programming problem. So this is known as a formalization of the LPP. So in this LPP we have two aspects. One is a formalization part and another one is a solution part. So these are the two aspects you have to majorly utilized in this linear programming problem. So that's all about the introduction of a linear programming problem. We enters into then a problem which is used to frame the formalization of LPP with a mathematical model. First we discuss about this particular problem. Yeah, you just read out the problem. Yeah, okay, let's we go into the discuss. First, we are a company manufactures and sells two types of products, A and B. So what are the two products they manufacture? A and B company. So the cost of the production of each unit of A and B is rupees 200 and rupees 150 respectively. Each unit of A yields a profit of rupees 20 and each unit of B yields a profit of rupees 50 on selling. Company estimates the monthly demand of A and B to be at a maximum of 500 units in all.
The production budget of the for the month is said to be rupees 50,000. How many units should the company manufactures in order to earn a maximum profit from its monthly sales of A and B? In a linear programming problem, without going to formulate a linear programming problem, we have to read out the question once or twice for the different for the situations. So now we have to first I want to discuss about how the question became a rearranged. Then only you can easily find out the constraints, easily find out the products, what are the products available in that particular problem. So again I can rearrange the question, or I can rearrange the questions right with a single sentence. I can rearrange. First, a company manufactures and sells two types of products, A and B. Next point, the cost of production of each unit of A and B is rupees 200 and rupees 150 respectively. So for the manufacturing of a product, cost of production rupees 200 and rupees 150 for utilized for expenses of those to manufacturing of products A and B. And each unit of A yields a profit of rupees 20 and each unit of B yields a profit of rupees 50 on selling. So if you sell out these particular products A and B, for each unit they earn a profit of rupees 20 and rupees 50. So next, the company estimates the monthly demand. So the monthly demand of that particular product in the market for both the products A and B is to be a maximum of 500 units. So the limit will be 500 for the month. Next, the production budget for the month is set at rupees 50,000. So the company are not able to spend amount above 50,000 rupees. So the company have to spend within the 50,000 rupees. They manufacturing the products of A and B with a demand of 500. So finally they ask a question, how many units should the company manufactures in order to earn a maximum profit? Maximum, in order to earn the maximum profit from its monthly sales of A and B. In an LPP, you have to find out in the question, you have to find out whether it's a maximize or whether it's a minimize. You have to find out. In this particular problem, we can easily identify earn the maximum profit of its profit from its monthly sales of A and B. Maximum profit. So now we discuss about the solution. So first you have to find out these two things in the question itself. What they itself, we have to find out the maximum profit. So I write out the maximum profit. Okay. Next, you have to find out what are the constraints available in that particular problem. We have easily mentioned that it is a production problem. So I will give another constraint as a production budget. Next, you have to frame this particular problem into the tabular format. I can just arrange. Can you do it? No, no problem. I can arrange this particular tabular form. What are the tabular form they given us? So first I have to fix it. Then based upon the each sentence I can frame it as a tabular form. First you have a product, next the cost of production per unit, and next the profit per unit, and next the total demand, and then finally they have a production budget. So based on this tabular form, I can use to express this tabular form into the mathematical problem. For the mathematical problem, you have to frame, you have to assume, let us consider First, in the question itself, they mention any unit, how many units they can mention in the question itself for manufacturing of A and B. They are not able to mention any number of units. So let us consider the number of units of A will be X. Maybe it can be created as an X1, and maybe, and the next in the number of units of B, it's maybe an a Y, or it may be an X2. So in some books they refer as an X and Y. For these two variables you can utilize X and Y. For the more than two variables you can able to do at X, Y, Z and nothing. You have to make a more than two variables. So we can utilize as an various books authors can be utilized as an X1, X2, X3, X4. Okay, next you have to frame the constraint. What are the two types of constraints available in this? We have first they go for budget constraints. What are the constraints they give? Budget. The production budget for the month is set as rupees 50,000 rupees. So what is the production? What the cost of production of each unit? They already mentioned 200 and rupees 50. So for the manufacturing of one particular unit, they spend a cost of rupees 200 for A and rupees 150 for B.
So they give again again in the particular problem itself, the statement can be given that the production budget for the month is set as the rupees 50,000 rupees is set the production budget. So that much budget will be spent for the manufacturing of any number of for 500 units. So they have to utilize as 200x plus for 150y is less than equal to 500. Why I can put here less than equal to 500 means you just go through the product, go through the problem. Company estimates the monthly demand of A and B to be at a maximum of 500 units. To be at the maximum of 500 units. Why 500 units? So 500 units you are not able to spend to manufacturing the product. So the company has set a limit because of now in the market the demand for that particular products of A and B will be only 500. It just mentioned here itself 500. Total demand is 500 units. To the cost of production is rupees 200 and rupees 150. So we put it as a 200x plus 150y less than equal to 500. It's a budget constraint. Next, so the first second point will be clarified with the maximum of okay. Next, you have to maintain what are the constraints available. Next is the production budget for the month is set to rupees 50,000 rupees. So the production budget for the manufacturing of both the products, it's not on a single product. So we have to utilize that x plus y is equal to 50,000 total. Here will be having 50,000 up to 50,000 there you have to be spent. Here will be the annual demand will be the 500 only. So the company estimated plus x plus y which is less than equal to 500. Why which is less than equal to 500 units means it's nothing but we have a production company estimate the monthly demand of A and B to be at a maximum of 500 units in all. So in all they have to be utilized only 500. So அதனால என்ன பண்ண முடியும்னா 500 யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த மாசத்துக்கு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் வந்து வெறும் 500 மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அதனால ரெண்டையும் சேர்த்து இருக்கிறதுனால இத்தனை அதுல கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணல. ஏல இத்தனை பில இத்தனைன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ நம்ம அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏங்கிற ப்ராடக்ட் எக்ஸ் ஆகும் பிங்கிற ப்ராடக்ட் ஒய்யாவும் அசியூம் பண்ணியிருக்கறனால ஐ கேன் யூட்டிலைஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் லெஸ் தேன் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? மேக்ஸிமம்னாலே அவ்வளவுதான் என்னால முடியும். ஸோ அதுக்கு மேல முடியாது. ஸோ அதனாலதான் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 500 அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு அப்ஜெக்டிவ் என்ன வேணும்? ஒரு குறிக்கோள் வேணும். இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும்னு சொல்லி. அப்போ அந்த கேள்வியில இந்த ப்ராஃபிட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஈச் யூனிட் ஆஃப் ஏ yields a profit of rupees 20 and each unit of B yields a profit of rupees 50 ஆன் செல்லிங். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை விற்கும் போது ஏங்கிற ப்ராடக்டை விற்கும் போது அவருக்கு 20 ரூபா லாபம் கிடைக்குது. பிங்கிற ப்ராடக்டை விற்கும் போது அவருக்கு 15 ரூபா லாபம் கிடைக்குது. யாரா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு ஒண்ணுதான் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் இல்ல கோல் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல அப்ஜெக்டிவ் அதுதான். ஸோ அப்ப ரெண்டு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்ல வித்தாங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து எனக்கு 20 ரூபா லாபம் வருது, இன்னொரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து எனக்கு 15 ரூபா லாபம் வருது. ஸோ அதுதான் அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் நான் இங்கே இசட் இஸ்பட் அதை வந்து இசட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ராஃபிட் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு 20x plus 15y எக்ஸுங்கிறது ஏ ஒய்ங்கிறது வந்து பி. ஸோ இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக நான் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ப்ராப்ளம். இப்போ நான் இதே எல்பிபி மாடலாக ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் இசட் எங்கேருந்து வந்துச்சு? எனக்கு கொஸ்டின்ல இங்கே இருக்கு பாருங்க மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல சொன்னேன் கொஸ்டினை படித்தோடனே இதை மேக்ஸிமைசேஷனா இல்லை மினிமைசேஷனாங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால மேக்ஸிமம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20x plus 15y subject to the constraint 200x plus 150y less than equal to 50,000 and x plus y is less than equal to 500. Non-negative constraints x is greater than equal to 0, y is equal to greater than. ஏன் இது 0னா நெகட்டிவ்ல யாரும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறது கிடையாது. ஸோ பண்ணி நெகட்டிவ்ல வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸை கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அப்போ போத் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பியும் 0க்கு மேலே தான் இருக்கும், 0க்கு கீழே இருக்காது. அப்படின்னு 0 அண்ட் அபோவ் இருக்கும். பண்ணாமல் இருப்பாங்க, ஆனால் பண்ணி ஸ்டாக்ல வச்சுருக்க மாட்டாங்க நெகட்டிவ்ல. ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம்ல நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன்.
ஸோ அப்போ ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளமில் டெவலப் பண்ணணும்னா we have an steps. So what are the steps to develop it for a linear programming formulation? Steps or formalization of LPP. Steps or formalization of LPP. So these are the steps. First you have to understand the problem. நீங்க எடுத்தோடனே கேள்வியை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கேள்வியை புரிந்து கொண்டால்தான் அதில் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் என்ன, மேக்ஸிமைஸ்டா மினிமைஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ அந்த மேக்ஸிமைசேஷன் அண்ட் மினிமைசேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா டெசிஷன் வேரியபிளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். டெசிஷன் வேரியபிளும் கன்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸ் தானா இருக்கா இல்லை கிரேட்டர் தானா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம். So அதனால தான் first from the beginning itself I start the problem. You have to read the problem once or twice and then you can understand the problem. Then only you can easily identify what is the objective, what is the decision variable, what are the constraints available in that particular problem. Next, describe the objective. What are the describe the objective? Other than max, are you trying to minimize the cost or maximize the production quantities? ஸோ ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து மினிமைஸ் காஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ரொடக்ஷன் குவான்டிட்டியாக இருக்குதான்னு சொல்லியிருக்கோம். இதில் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போதே அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன் வாட் ஆர் த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் அவைலபிள், தட் இஸ் த தேர்ட் பாயிண்ட். வாட் இஸ் த இந்த டெசிஷன் வேரியபிள், என்ன டெசிஷன் வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். And then அதுக்கப்புறமேட்டு you have to find out write the objective function and then have to find the describe the constraints. Constraint is nothing but அதான் சொன்னேன், it's an less than or equal to அப்படிங்கிறத find out பண்ணோம். And then அந்த write the constraints in terms of the decision variable நம்ம find out பண்ணியிருப்போம். And finally you have to add the non-negativity constraints. ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனோ எந்த இண்டஸ்ட்ரியோ நெகட்டிவ்ல பண்ண போறது இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். And then you have to write it interpretively. It's your yours to formulation, LPP formulation will be generated error. இதுதான் first, இதுதான் procedures to formalization of LPP. We have an 8 procedures. First you have to understand the problem, and next you have to describe the problem, describe the objective and define the decision variable, write the objective function, describe the constraint, write the constraint in terms of with the decision variable, add the non-negativity constraints, and finally write it interpret in the formulations. So அப்போ in general எப்படி இருக்குங்கிறத நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். Z equal to ax plus by, where a xும் byயும் decision variable, a b கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும். இதுதான் மேஜர் எலிமெண்ட்ஸாக பேசப்படுது. டெசிஷன் வேரியபிள், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், லீனியர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ். அப்போ ஒரு எல்பிபின்னு இருந்துச்சுன்னா there will be 3 parts. One is an objective function and next is an subject to the constraints and next last one is a non-negativity constraints. இந்த பாணியில் நீங்கள் have to write down, then only it became as an LPP problem. இங்கே தான் எழுதிருக்காங்க பாருங்க, to find optimization where z is equal to a plus h subject to the linear constraints or non-negative constraints. From z may be a maximum profit இருக்கலாம், இல்லை minimum maximization problem இருக்கலாம். எல்லா ப்ராப்ளமும் maximization problem இருக்காது. it may be a minimization இருக்கும். minimization எங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம், டைம்ல மினிமைஸ் பண்ணணும், காஸ்ட்ல மினிமைஸ் பண்ணணும். மேக்ஸிமைசேஷனை வந்து ப்ரொடக்ஷனை தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், டைமையும் காஸ்ட்டையும் நம்ம எப்பொழுதுமே மினிமைஸ் தான் பண்ணுவோம். ஸோ மினிமைசேஷனை இங்கே அப்பியர்ஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஒரு எல்பிபியோட ஃபார்முலைசேஷன். ஸோ ஒரு எல்பிபி ஃபார்முலைசேஷன் இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் திங் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், நெக்ஸ்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ். அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ்குள்ள தான் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் வந்துடும். அந்த டெசிஷன் வேரியபிள்குள்ள தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தானா லெஸ் தானா நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம். இட் மே பி 2 constraints or it may be 3 constraints or it may be 4 constraints. decision variable 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம். ஃபைனலாக நான் நெகட்டிவிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் எழுதும்போது ரெண்டுமே எத்தனை வேரியபிள் இருந்தாலும் அத்தனை வேரியபிளும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு 0 தான் இருக்கணும். பிகாஸ் எதுவுமே நம்ம நெகட்டிவ்ல பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ ஒரு ஒரு எல்பிபி ப்ராப்ளம் இருக்கணும்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எல்பிபி ப்ராப்ளமை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும்னா, ஸோ மேக்ஸிமம் z is equal to 2x plus 3y subject to 3y subject to the constraints அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. subject to constraints, any problem எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். subject to the constraints you have to choose 4x plus 5y which is less than or equal to which is less than or equal to which is less than or equal to less than or equal to 5. I have to give another like 2x plus 8y which is less than or equal to
less than or equal to 6, and then again non-negativity constraints where x comma y which is greater than or equal to which is greater than or equal to 0. This is non-negative constraints. ஸோ ஒரு எல்பிபினா இப்படி தான் இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்பிபியவே நம்ம ப்ராப்ளமை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக போயிடும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மேபியான மேக்ஸிமைசேஷனாக இருக்கலாம், மினிமைசேஷனாக இருக்கலாம். மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராடக்ட்ஸில் மேக்ஸிமைசேஷன் பண்ணுவோம், மினிமைசேஷனாக டைமு காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுவோம். சப்ஜெக்ட் வித் கன்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எக்ஸும் ஒய்யும் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வேல்யூஸை நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸும் இசட்டும் வந்து நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருக்கும். ஏன் நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருக்குதுன்னா எப்பொழுதுமே எனி காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் இருக்காது. ஸோ அதனால இதை நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணணும், இன் சம் கேசஸ் இன் சம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீ தான் ஃபார்முலேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே என்டர் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஃபார்முலேஷன் சொல்யூஷன் வந்து பார்ட் எப்படி இருக்குன்னா we have a varieties of problem solution part இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். கிராஃபிக்கல் மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல போட போறோம். 2 டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ், மோர் than 2 டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல போட முடியாது. ஏன்னா கிராஃப்ல வந்து there will be 2 axis, one is x and another one is y அப்படின்னு சொல்லி 2 axis தான் இருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்ட்டை வந்து என்ன வரைக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் பார்ட் ஃபார்முலேஷன் பார்ட் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சொல்யூஷன் பார்ட்டுக்கு போல as we earlier discussed in LPP we have 2 parts, one is a formalization part, another one is a solution part. ஸோ அதனால நம்ம இப்படி இருக்கிறதுனால ஃபார்முலேஷன் பார்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சொல்யூஷன் பார்ட்டுக்கு வரும். சொல்யூஷன் பார்ட்டில் தான் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இருக்கு. 2 வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான், டிசிஷன் வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் போட முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் there will be only 2 axes x and y. More than 2 variables now we go into the simplex method. Again we move into the solution part is become method. Again we have a two-phase method. Again we have a duality method. We have and then again finally we have a sensitivity analysis. So these are the solution parts which is available in the linear programming problem. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து நம்ம ஃபார்முலேஷன் பார்ட் போவோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு மார்க்கெட்டிங் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் ரீட் த கொஸ்டின். Right. We have a question. A marketing manager is considering advertising on radio, television and print media. The cost of advertisement is as follows. So the mode of advertisement cost per ad. Radio rupees 100, television rupees 1,250, print media rupees 750. She wants to place at the most 10 ads on television and at least 15 ads in the newspaper. A maximum of 35 slots are available for advertisement in all. In what combination should she place the ad so as to incur the minimum advertisement cost? ஸோ கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது மீடியா பிளானிங்ல இருக்கு. as we discussed the varieties of industries which utilize the optimization problem, அதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதுவும் வந்துச்சு. மீடியா பிளானிங், இது பட்ஜெட் பிளானிங்ல வருது. ஸோ இது எல்லாமே கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸுங்கிறத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்ம ஃபார்முலேஷன் ப்ரொசீஜர்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ கேள்வியை பிரிச்சப்போ அதை படிச்சாச்சு. ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சிருச்சு. இது ஒரு பட்ஜெட், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. தட் இஸ் நோன் அஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. we have varieties of advertisements. Any companies wants to advertise na nowadays we move into the digital marketing. They no go for a radio, but even though they will reach by radio, they go by TV, they go by print. The minimum cost if you want to give on a particular ad is digital. Digital means like Facebook, Instagram, and then Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, Tumblr. We have varieties of social media platforms. Nowadays TikTok also is emerging and booming so much to give an advertisement in TikTok. TikTok company is becoming a booming in nowadays. Likewise you can give an advertisement of any particular company. The same concept they familiarize this. So as of we discuss the problem, you have to be write out it in a step single sentence. Actually the problem may be in a single sentence. We have a tabular format also is there. So we let discuss. First thing you have to find out whether it's a maximization or minimization. We can easily identify from the question is to incur, to minimize. So cost.
So as we discussed earlier, you have to minimize the cost, maximize the production. So it's a minimization problem. So from this you have to write a solution minimum. So what are the constraints available here is known as the cost of advertisement. From the question itself, we can easily identify it's a cost of advertisement. Next, you have to find out the objective. What is the major objective? What do they have to advertise cost to minimize the advertised cost? So, Z is would be the total cost of advertisement. What is the total cost of advertisement? Is rupees 1000, rupees 1050, rupees 750. So, before going to find out the total cost, you have to discuss what are the decision variables available in this particular problem. So what are the variables available in the particular problem? We have three variables they have been available in this particular problem. Let's discuss. Let us assume what is the decision variable? It's the number of advertisements. So x1 number of advertisements on radio, and next two is number of advertisement on TV, and x3 is number of advertisement on print media. We actually referred in the question itself. They mentioned there will be three decision variables. So you have to frame the objective function. What is objective function? Minimization is that which is gives us the total cost. Always the objective function may be a maximum z or minimize z. In a cost, so you have to minimize z. So what the cost they have to be spent for each advertisement? In the question itself they gave for radio rupees 100, for television rupees 1250, for print media rupees 750. So this is the given in minimization is equal to 100x1 plus 1250x2 plus 750x3. Right. Next we want to discuss about the constraints. So subject to the constraints. So we have just to find out what is the objectives of this particular problem. So what is the constraints? So constraints. There are three types of constraints. He wants to place at the most 10 ads on television. At the most 10 ads on television. So this is the first constraint. And at least 15 ads in the newspaper is a second constraint. So these are the two constraints available in there. And then the third constraint is a maximum of 35 slots are available for all advertisement in or maximum of 35 slots only available. So there will be three constraints. One is TV constraint, another one is media constraint, and last one is maximum of 35 slots are available. Just write at most that much. You have to be able to at most only 10. At most, at least, at least and at most. These the difference between. We already discussed what is the difference between at least and at most in the statistics class itself. At least in அவ்வளவுதான் ரெண்டு அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் 2 and more than 2 it's a become an at least at most only 2 you have to be 2. That is the major difference between at least and at most in the mathematical. So for the television ad, television, what is the decision variable for the television? We mentioned as an x2. X2 is less than or equal to 10. I mentioned it. Okay, x2 is less than or 10. Next, and then at least also it's greater than at least it's at least 15 ads and adukku ad and more than 15 ads you can available in the newspaper. So newspaper is x3 variable. So I mentioned as an x3 is greater than or equal to 50. You can easily understand what they mentioned in the particular line itself. Next, slot constraint. Maximum of 35 slots available for all the advertisement. So the manager wants to only 35 for the particular month. So 35 slots for all those threes. So for TV, for radio, for newspaper. So x1 plus x2 plus x3 which is less than or equal to maximum that is also is become at most அதுக்கு மேல கிடையாது. So அதுவும் உங்களுக்கு x1 plus x2 plus x3 is less than or equal to 35. So finally you have to frame the non-negativity restrictions. Non-negativity restriction is common for all those problems. Just write x1 x2 x3 which is greater than or equal to 0. So now we can utilize the mathematical form of above LPP is minimize z is equal to 100x1 plus 1050x2 plus 750x3 subject to the constraint x2 less than 10, x3 is greater than 15, x1 plus x2 plus x3 is less than or equal to 35, x3 is a non-negative x1, x2, x3 is greater than or equal to 0. This is the LPP formula. This is the LPP formula. இதுதான் ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஃபார்முலேஷன். அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ஃபார்முலேஷனுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம்.
இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ரைட். நெக்ஸ்ட் again we move into the another example. Right, just read the question. A store sells two types of same as we discussed in the previous toys A and B. The store owner pays $8 and $14 for each one unit of toy A and B respectively. One unit of toy A yields a profit of rupees $2, while a unit of toy B yields a profit of $3. The store owner estimates that no more than 2,000 toys will be sold every month, and he does not plan to invest more than $20,000 in inventory of these toys. How many units of each type of toy should be stocked in order to maximize his monthly total profit? Right? Same problem as we discussed yearly in linear programming, the same class, the same video lecture, but the wordings will be different. Find out the difference of meaning, find out the difference of words in this particular problem. Right? Same logic, how we segregate the question by a single sentence. But previous problem we already with a single line, but this problem became a paragraph. So how we can segregate it in a single sentence? A store sells two types of toys A and B. The store owner pays $8 and $14 for each one unit of toy A and B respectively. One unit of toy A yields a profit of $2, while a unit of toys B yields a profit of $3. The store owner estimates that no more than 2,000 toys will be sold every month, and he does not plan to invest more than $20,000 in inventory of these toys. How many units of each type of toys should be stocked in order to maximize his monthly total profit? Okay, let's discuss. So the problem will be divided by single sentence. If you can easily identify what is the major difference for that particular at least இங்கற வார்த்தை கொடுத்திருந்தாங்க, இங்க no more than அப்படிங்கற வார்த்தை கொடுத்திருக்காங்க. நோட் பண்ணீங்களா? அப்புறமேட்டு அங்க வந்து இவ்வளவுதான் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இங்க பாருங்க does not plan to invest more than அப்படிங்கறது sentence wording, the wording can be different but the meaning will be the same, right? So for this, first after reading the question, the first thing you have to identify whether it's a maximization or minimization. From the question itself you have to maximize the profit. They mentioned is a maximization, so I have to write out the maximize constraints toy production or company profit. Toys company profit objective is that equal to total profit. So what is the total profit? When the question, if one unit of toys yields a profit of $2, while a unit of toys B yields a profit of 3. அப்ப decision variables இங்க என்ன பண்ணிக்கலாங்க, where x will be the number of toys A அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், and y be the number of toysங்கிறதை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எத்தனை யூனிட்ஸ் நாங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ அதனால x be the number of toys A, y be the number of toys B. அப்போ 1 யூனிட் ஆஃப் A வந்து yield பண்ணியிருக்கிறது 12. அப்போ மேக்ஸிமம் z is equal to 3x plus 2x plus 3yங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெசிஷன் வேரியபிள். டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் போய் தான் கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, the store owner pays 8 and 14 for each one unit of toy and B respectively. So the store owner estimates that no more than 200 toys will be sold. So அவரே எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மாசத்துக்கு 2000 டாய்க்கு மேல இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ 2000 இது பண்ண முடியாதனால அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. அப்போ x plus y less than or equal to 2000 அப்படின்னு சொல்லி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் போட்டாச்சு. அடுத்த என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க, the store owner pays rupees 8 and rupees 14 for each one of unit of A and B respectively, and he does not plans to invest more than rupees 20,000 $20,000 in the inventory of these toys. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவர் 20,000 ரூபாய்க்கு மேல அவர் இன்வென்ட்ரி பண்ண முடியாது. பட் அவர் எவ்வளவு பே பண்ணலாம், 8x plus 14. அப்ப 8 டாய் ஏல 8 டாய் பில 14 தான் அவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸா மாறிடுச்சு. ஸோ 8x plus 14 less than or equal to 20. A non-negativity constraint which is always known as x and y will be cannot be a negative, x and y will be a greater. ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல எப்படி இதை எழுதலாம்னா, maximize z is equal to என்ன இருக்கு, 2x plus 3y. அதை எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து
subject to the constraint, subject to a constraints, அதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க, x plus y. ஸோ நம்ம less than or equal to symbol போட்டுக்கலாம். ஏன் less than or equal to symbol தெரியும், 2000. and another constraint is 8x plus 14y, which is less than or equal to 20,000. finally நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, x comma y is greater than equal to 0. இதுதான் ஒரு LPP ப்ராப்ளமோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு எல்பிபினா இப்படி தான் இருக்கணும், அப்ஜெக்டிவ் பார்ட் இருக்கணும், கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்ட் இருக்கணும், சப்ஜெக்ட் வித் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கணும், நான் நெகட்டிவிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கணும். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ஃபார்முலைசேஷன் ஆஃப் எல்பிபி. இதே ப்ராப்ளத்தை எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக போட்டுக்கிட்டே பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து இதோட சொல்யூஷன் பார்ட்டை நான் சொல்கிறேன். as we said early in this LPP we have two parts, one is formalization and another one is a solution part. ஸோ இப்போ ஃபார்முலேஷன் பார்ட்டை முடிச்சாச்சு. இந்த 3 ப்ராப்ளத்தையும் ரிப்பீட்டடாக டெய்லி கொஸ்டினில் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் போட்டு சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். தென் only you can easily understand. whether if you have any doubtsனா please feel free to ask through WhatsApp or through make a call. That's all. Thank you. Happy learning. Bye.